Очень здорово, когда есть возможность, на самом деле, просто поговорить с людьми и донести идею до максимального количества людей, потому что идея это на самом деле очень важная. And I'm very happy. My cats, it's my auditoria. They're very happy to see you, and they very thanks you for come to us. Good. Well, you know, the fact that we weren't able to connect the first 10 minutes actually points out a very important point about life, and that is that life is not perfect. Знаете, вот тот факт, что все-таки мы первые минут 10-15 не могли связаться, указывает на очень важный факт о жизни, а именно на тот факт, что жизнь не идеальна, несовершенна. And one of the difficulties that we have in life is we expect life to be perfect, and when it's not perfect, we get all disappointed. И мы-то ждем от жизни, что она всегда будет идеальной, и всегда все будет идти как по маслу, а когда этого не происходит, мы почему-то как-то разочарованы в жизни. But life is not perfect, so if you're going to get disappointed every time something doesn't match your expectations, then you're going to have an unhappy life. Но жизнь-то, она по природе своей несовершенна, поэтому каждый раз, когда вы будете разочаровываться, вот когда что-то не соответствует вашим ожиданиям, но очевидно, что вы будете жить жизнью, которая полна несчастья. I'd like to explain to my students that life is a package deal. It has everything. Знаете, вот жизнь, я пытаюсь донести до своих студентов, это такое пакетное предложение, то есть все включено, понимаете? And you just flow with it. You flow with it. И ты просто вот живешь с этим, и вот течешь по течению с этим. It's like a river. A river it flows all the time, and so in life, you flow with life. You enjoy it. You appreciate it. You recognize that every moment of your life is special, and it's an honor to have a life. И жизнь — это вот какая-то такая огромная река. Ты просто вот несешься по этой реке и просто получаешь удовольствие. И ценишь тот факт, что эта жизнь тебе вообще была дана, и понимаешь, что вообще-то вот жить этой жизнью — это большая честь. And one of the most important things that we should strive in our life is to be happy in our life. И поэтому именно мы всеми силами в нашей жизни должны пытаться быть счастливыми. Because happiness is a spiritual practice. Потому что счастье — это духовная практика. It's a success vibration. Счастье — это процесс, это явление, которое посылает вибрацию дальнейшего успеха. It helps your family, it helps your partners, your relationships, it helps your business, it helps your health. It has every positive aspect you can imagine. И вот это счастье, как вибрация, оно затем помогает всем, твоей семье, твоим близким, родным, партнерам, друзьям, коллегам и так далее, во всех аспектах, которые только можно вообразить. So why aren't you happy with all these things? Как бы вообще, а почему вообще не испытывать хоть какое-то счастье от этого всего, на минуточку? Один момент. Меня просят выключить комментарии. Друзья, я не могу выключить комментарии. У меня такая функция отсутствует. То есть я бы рада была их выключить. Я вижу ваши сообщения, но я не могу их отключить. Поэтому... John, sorry, that technical notion, there's a request to turn off these comments that you're observing. Technically, it's not possible. Can do it, yeah. Technically, it's not possible. Sorry for it. И еще Джону написали, что как круто, что из любой ситуации он может сделать такие мудрые выводы. John, one of the notions, it's so great that of any mishap, you can actually draw out such a decent conclusion. Well, it's like, you know, if you have so many good things happening in your life, and we all have amazing things happen in your life, then you must be generous enough with life to allow sometimes problems, sometimes sickness, sometimes disappointment, that you must be generous with life and allow these things to happen to you as well as the good things. Ну, нужно все-таки понимать, что раз уж жизнь так щедра с нами, так много всего дает, порой нужно все-таки допустить, что будут и какие-то проблемы, и какие-то трудности, и даже какие-то невзгоды. And one of the big mistakes that we make is we play a little game in ourselves, and the game is called I will be happy when.
Вы знаете, вот мы совершаем при этом ошибку, потому что мы почему-то внутри себя играем все время с собой в такую игру под названием «Вот я буду счастлив, когда…» And we make up all kinds of reasons why we're not happy. I will be happy when I'm a success. I will be happy when I have a relationship. I will be happy. And we make up all the reasons why we're not happy now. But yes, we'll be happy when these things happen to us. И мы придумываем длинный список условий, вот, когда мы будем, от которых мы будем счастливы. Когда у нас будет успех, когда мы будем в классных отношениях. И таким образом придумываем тот же самый список оправданий, почему мы можем сейчас быть несчастными. Well, I've got a radical idea and a radical solution. Why not be happy today? Радикальное решение предлагаю. Как насчет того, чтобы быть счастливым прямо здесь и сейчас? There's always reasons to be happy, and there's always reasons to be unhappy. Вы всегда сможете найти причины быть несчастным, но всегда есть причины быть счастливым. If you want to be unhappy, there's many, many reasons to be unhappy. Look, you can look at your life and find many reasons to be unhappy. Слушайте, если вы хотите быть несчастным, пожалуйста, миллион причин. Оглянитесь вокруг, посмотрите на свою жизнь, сразу же будьте несчастным, сколько хотите. But the same thing with happiness. If you want to be happy, then there's also many reasons to be happy. So really, it comes to a choice of, do I want to be happy or do I want to be unhappy? And if you want to be happy, then be happy. Дело в том, что все это на самом деле сводится к выбору, очень простому выбору. Хочешь быть несчастным, ты повод найдешь. Хочешь быть счастливым, ты найдешь причины, и ты будешь счастливым. Так почему бы не быть счастливым? And many years ago, I realized that there are secrets and practices to happiness, and that when you bring them into your life, then you embrace happiness, and happiness is your daily companion. Но я с возрастом понял, что есть непосредственные практики счастья. И если вы привносите эти практики в свою жизнь, то в дальнейшем счастье идет с вами рука об руку. Да, Джон, самый основной вопрос для всех — это как вот так вот переключиться из состояния «я несчастлив» или состояния грусти в состояние «я счастлив» и «я проактивен». So, but the major question that probably the audience is now thinking, but how do you switch like this from being unhappy, unresourceful into being proactive and happy? Well, the first thing that you do is you make a choice of, do I want to be happy or do I want to be unhappy? That's the first choice that you must make. Для начала нужно, во-первых, сделать твердый выбор. Хочешь быть несчастным или хочешь быть счастливым? And if you say, I want to be happy, then what you do is there are a number of practices that you can do to make yourself happy. One of them, for example, is gratitude. И в частности, если ты решил быть счастливым, то есть набор практик, которые можно применять, чтобы быть счастливым. Первейшая из них — это благодарность. Is that you find things in your life to give thanks for. Iными словами, ты должен сразу же найти в своей жизни те вещи, за которые ты можешь испытывать искреннюю благодарность. And you feel gratitude. Gratitude is a vibration of energy. And it's not that you think gratitude, you feel gratitude. And when you feel it, it vibrates through your whole body. И нужно действительно вот прям как локатором эти вещи найти, и не то, что вот как-то подумать себе в голове, что ты за них благодарен, а прямо почувствовать эту благодарность искренне и сильно. А благодарность — это та же самая положительная вибрация, от которой вибрирует все твое тело. And sometimes people say, well, I don't have anything to be grateful for, but you're wrong. If you say that I don't have anything to be grateful for, you have fallen into a trap of negativity and narrow-mindedness. You must expand your mind and realize that every day there are many things to be grateful И for. если вы по какой-то непонятной причине думаете, что вы вообще не за что в этой жизни быть благодарным, ну, вы, наверное, просто упали в какую-то яму не то что глупости, а просто какое-то узколобство. И не понимаете, что каждый день, если присмотреться, можно найти десятки и сотни поводов быть благодарным в жизни. And here's a secret about gratitude, is that whatever you give thanks for, more will come to you. И вы знаете, с благодарностью есть такой секрет. Чем больше вы благодарите, тем больше вам придет в ответ.
Give thanks for the love that you have in your life, for your friends, for your family, and more love will come to you. Благодарите жизнь и своих близких за любовь друзей, за любовь родных, за любовь своей второй половинки, и больше любви вернется к вам взамен. Give thanks for your finances and the money that you have, and more money will come to you. Будьте благодарны за тот достаток, пускай и небольшой, который у вас есть, и больший достаток к вам придет. And give thanks for your health, and more health will come to you. И будьте благодарны за то, что вы здоровы, и здоровым вы будете. And it's almost like it's magic, because it is a vibrations of energy that attract more to it. Вы, возможно, подумаете, что это какая-то магия, но на самом деле это фактически энергетическая вибрация, которая притягивает аналогичную энергию. And I challenge your viewers right now is take out just a few seconds and think of one thing that you can be grateful for right now. И вот сейчас, да, нас смотрят уже почти 2000 человек. Вот сейчас, правда, вот на несколько секунд остановитесь и подумайте искренне, за что вы в жизни могли бы быть благодарны. Немножечко, вот 5 секунд. And feel it. Почувствуйте это. And when you feel gratitude, your whole body relaxes, your mind embraces it, and you have a feeling of contentment and being at peace. И вы чувствуете, как ваш разум расслабляется, как ваше тело принимает эту благодарность, и вы чувствуете ощущение умиротворения и довольства. And this is just one of many, many practices that I will be sharing in the Happiness Marathon. И в частности, у нас будет марафон счастья. Это вот только что мы обсудили одну из практик, которыми я буду там делиться. Есть какое-то правильное, как выражать благодарность или неправильное? Или есть как-то, ну вот как ты должен выражать эту благодарность? Людям нужна конкретика. John, people want detail. So is there a correct or incorrect way to express gratitude? Well, to express gratitude is simply you embrace the wonderful things that are happening in your life. You can make a list. Here's what you do, is you take off 10 or 15 minutes and write down all the things that you feel grateful for. Нужно принять that. Yeah, sorry, John. Yeah, please continue. And when you write them down, look at them, see if they're real, see if they are accurate, and then actually feel the gratitude. Ну, самое простое на самом деле, это действительно сесть по-настоящему, потратить 10-15 минут и написать список вот реально тех замечательных вещей, за которые ты в жизни благодарен. После этого нужно этот список просмотреть и действительно понять, что из этого реальность, а что из этого надумано. И после этого, ну так как ты все-таки отсеешь все надуманное и оставишь настоящее, искренне почувствовать благодарность. Because what you're doing is you're training your mind to be happy. И это же не просто какая-то надуманная практика. Ты таким образом, делая это постоянно, тренируешь свой разум быть счастливым. Now, those of you that are familiar with my work, and of course my books have sold tens of millions of copies in the Russian language, so many of you know of my work, but all my work is with consciousness, with the mind. И вы, возможно, знакомы многие с моими работами более подробно, и мои книги продались десятками миллионов копий моих книг по всему миру, но, в принципе, все мои практики нацелены на работу с осознанностью и на работу с разумом. And you might think that it's circumstances and situations and having wealth and having wonderful relationships, that it's all these things that bring you happiness, but really it's your mind. И вы можете думать, что кому-то в жизни повезло, у кого-то хорошие отношения, у кого-то есть деньги, все это сделало их или сделает вас счастливыми, но на самом деле все это в голове. And as you train your mind to appreciate the simple everyday pleasures of life, this becomes a habit of your mind. И если вы научите свой разум принимать простые радости каждого дня, для разума это станет привычкой. And when it becomes a habit of your mind, then it imprints upon the subconscious, and then the subconscious
will attract circumstances to you so that more happiness will come to you. So you can train yourself to be happy. И вот эта привычка счастья, она впечатывается вам на подкорку, в подсознательное, и затем это влияет на процессы в вашей жизни и притягивает все больше и больше счастья. То есть вы реально можете натренировать себя, быть счастливым буквально на подсознательном уровне. Джон, еще очень много у нас, неважно где, там, в нашей стране, везде, нересурсных установок и убеждений, каких-то сценариев несчастья. Есть ли какие-то такие же простые лайфхаки, которые вы сейчас можете нам дать, как сменить нересурсные убеждения на ресурсные, там, несчастливые на счастливые? You know, in every country, and in Russia specifically, there is a ton of determinants and patterns that people tell themselves of why they will never be happy. Like, I will never be happy because I'm tall, short, fat, pretty, unpretty, whatever. So can you give an advice of how you switch these sort of patterns in your mind, in your consciousness? Mm-hmm. Well, you're absolutely correct, is that each of us has our own story, our own narration that we tell ourselves. Вы правы, у каждого есть вот такая своя байка, которую каждый из нас себе рассказывает. And it's important to realize that the mind is a storyteller. Your mind has stories about every aspect of your life. Но вы должны понимать, что наш разум такой замечательный писатель. Он может рассказывать и писать истории обо всех аспектах нашей жизни. It has stories about your sexuality. It has stories about your health. It has stories about your relationships. It has stories about every aspect of your life. То есть он формирует истории о вашей сексуальности, о ваших отношениях, работе, обо всех аспектах вашей жизни. So one of the keys to success and happiness is that you take control of the story. И таким образом ключ к успеху состоит в том, чтобы взять под контроль вот эти истории. Because it's only a story. Потому что не забывайте, это всего лишь история, рассказанная кем-то. You made it up. Вы сами придумали, но не можете иметь никакого отношения к реальности. Вы рассказали это себе 10 тысяч раз, вы думаете, да. Вы думаете, что это реальность, но вы просто себя в этом убедили. Это всего лишь ваша собственная выдуманная история. And one of the techniques that I teach in the marathon is I talk about being an artist in your life. Artist, you're saying? Artist. Да. Одна из техник, которую мы обсуждаем на марафоне, состоит в том, чтобы научиться быть артистом в своей жизни, творцом. Because we think artists are, you know, painters or sculptors or writers, but actually we're all very creative. Мы думаем обычно, у нас такой образ, что у нас вот творцы, это какие-то писатели, художники, скульпторы, но на самом деле все мы очень творческие. And the greatest art of all is a life well lived. И на самом деле, знаете, самое лучшее произведение искусства — это просто достойно прожитая жизнь. So I encourage you to become an artist in your life by changing what's not working for you and embracing new habits, new thoughts, new beliefs that bring success and happiness to you. Таким образом, станьте творцом этой самой жизни. Отсеките, вот как скульптор, все эти убеждения, привычки, которые не работают, и сотворите то, что приносит счастье в вашу жизнь. Правильно я понимаю, что нужно 10 тысяч раз сказать себе какое-то ресурсное, счастливое убеждение, чтобы оно интегрировалось так же успешно, как предыдущие? Или есть еще какие-то лайфхаки, которые, может быть, вы можете поделиться или рассказать про свои практики счастья? Do I understand correctly that you just have to tell yourself 10,000 times some resourceful pattern to replace the unresourceful, or it's just too shallow of understanding? Maybe some other practices? I have many practices. Да практик-то много. But in fact, all my work is very result-oriented with practices to help you achieve what you want. And in the Happiness Marathon, it's all about practices for happiness. Да, все мои практики ориентированы на достижение практического результата, и в частности в рамках марафона счастья мы как раз обсуждаем все эти практики для достижения результативного счастья. But regarding your comment of telling you something 10,000 times, you don't have to tell yourself something 10,000 times. По поводу этого комментария 10 тысяч раз. Не надо себе ничего говорить 10 тысяч раз. Это не обязательно.
All you have to do is notice how you're thinking. Нужно просто отследить свои мысли, как ты думаешь. Become aware of the thoughts. One of the practices of happiness is to become very skillful with your thoughts. Нужно научиться отлавливать свои мысли. Вот в частности, в рамках практик мы как раз особенно обучаемся, ну вот, работе с мыслями. For example, if you notice that you're angry a lot of times, then you replace anger with a different vibration. And you might replace it with forgiveness, for example. То есть ты действительно, ты же человек, ты можешь отследить, что ты, например, очень часто злишься. Эту вибрацию, эту мысль можно отследить и заменить ее на что-то другое. Например, заменить гнев на прощение. And forgiveness is always benefits not the person being forgiven, but the one that forgives. И прощение, на самом деле, идет на пользу гораздо больше не прощенному, а тому, кто прощает. Because your anger is a vibration of energy that is keeping you stuck in being unhappy. Потому что гнев — это тоже энергетическая вибрация, но именно эта вибрация заставляет тебя застревать в этом состоянии несчастья. Can you be happy when you're angry? У вас есть знакомый, который был счастлив в состоянии гнева? Нет ни у кого таких знакомых. You give it away by practicing forgiveness. Таким образом, от гнева можно отойти, отказаться, пробуя вместо этого прощение. Or, for example, you give away worry or fear by taking on trust. Или, хорошо, есть волнение и страх у очень многих людей. Как насчет того, чтобы попробовать доверие? You give away self-pity by bringing in self-respect. Да, мы постоянно себя жалеем. Как насчет того, чтобы попробовать уважать себя? One of the exercises that I like to share with people is to make an acknowledging list of 10 or 15 things that make you feel really good and successful about who and what you are now. И знаете, одна из практик, я заставляю людей вот подумать и записать 10 вещей, от которых вот прямо сейчас становится хорошо, не в смысле вот как бы, а именно вот того, вот кем ты сейчас являешься. Вот 10 этих вещей, от которых тебе хорошо, ввиду того, кем ты сейчас являешься. They can be very simple things like I'm a good friend, or I'm a good parent, or I cook really well. I'm an excellent friend. I mean, very, very simple things. То есть вещи, от которых ты чувствуешь, что ты успешный. Это могут быть самые простые вещи. Я хороший друг, я хороший отец, я очень здорово готовлю. Простые вещи порой. I'm a psychologist, and I'm very happy to be here with you. Да, вот я психолог, я очень рада быть с вами сегодня. Вот, пожалуйста, замечательно. And so what we're doing here is we're taking responsibility for our life. Иными словами, вы принимаете ответственность за свою жизнь, на себя. We don't have to have a perfect life. И я, помните, вначале сказал, жизнь, она не идеальная, и не обязательно у вас она должна быть идеальной. Perfect is an illusion. Get over this perfect. Embrace it all. The good, the bad, the ugly, the exciting, the terrifying. Embrace it all. Слушайте, ну вот совершенность — это просто иллюзия. Выбросите ее и примите все, что есть, и хорошее, и плохое. This is a grand adventure that we're on. Слушайте, мы все опустились в совершенно невообразимое приключение в этом мире. And most importantly, choose happiness. Happiness is a choice. И не забывайте. If you choose it, you create it. Помните, я говорил, нужно сделать выбор. Счастье — это выбор. Выберешь счастье, будешь творить счастье. And John, I have one more question, please. Very important for us all. Перейдите, пожалуйста. Как начать и не бросить? То есть многие люди скажут, да, сейчас я начну делать практики, написал благодарности, там сказал, какой я классный, и на этом все. So, how do you not give up? You know how it happens. We listen to John, we are inspired, Yes! we're pumped, we want to do it, we do it, we've written the list, tomorrow we wake But up. today,
then motivation. New life, down. and then you kind of let it go, give it up. So how do you maintain it? How do you sustain it? Doing all days and for all your life. How to do it? Well, that's an excellent question. Отличный Thank вопрос. you very much for that question. It's a practice. Тоже практика. And so what you do is you just spend a little bit of time every day, maybe 5 or 10 minutes a day doing these practices. Важно тратить время каждый день. И на самом деле не нужно тратить много времени. 5-10 минут на эти практики. And what will happen is such a small amount of time of your day is that when you do these practices, it makes you feel good while you're doing them. И даже когда ты тратишь так мало времени каждый день, что происходит от этих практик? Во-первых, в процессе тебе хорошо, становится лучше. So that's very positive. And then on top of that is it changes the way that you think. То есть это уже хорошо. В дополнение к этому, по результату практики, у тебя меняется процесс мышления. But if you just listen to me or you just read my books and you don't do anything, then of course you're not going to get the result. Понятно, если вы просто послушаете книгу и сейчас меня вот послушаете там часок, ну какие результаты? Чего вы хотите? So the question then becomes, am I willing to do 5 or 10 minutes? That's all. Am I willing to do that very small amount every day to be happy and successful? Тогда нужно тоже вот решить, спросить себя, готов ли я тратить 5-10 минут каждый день? Совсем немного. 5-10 минут каждый день, чтобы быть счастливым и успешным. If you are, then I welcome you to a very exciting, revolutionary, expansive life where you're going to be so happy that it's just going to spill over on everybody that you meet. Что ж, если вы согласны, то добро пожаловать, приветствую вас в этой бомбической жизни, вот, которая еще будет как-то вот разбрызгиваться на всех остальных вокруг. And then your happiness becomes a gift. It becomes a gift to your family, a gift to your friends, and a gift to yourself. It is an amazing gift that you give. И потом это счастье становится даром для ваших близких, родных, всего вашего круга. Это невероятный дар, который вы отдаете всем вокруг. So if you want to be happy, then I really hope that you come and share time with me on my marathon. Иными словами, если вы хотите быть счастливыми, очень надеюсь, что вы все-таки побольше узнаете про мои практики и присоединитесь к нам на марафоне. Джон, есть ли еще какие-то факторы успеха, про которые мы не проговорили, но их тоже важно озвучить, кроме регулярности, благодарности и позитивного мышления? So, John, we've mentioned regularity, positive thinking, gratitude, forgiveness. Are there other important points or practices that we not have mentioned yet? Такие моделирование факторов успеха, как у Дилса. Some other success factors we might notice. The modeling of success factors as well. Yeah, I think one principle that we haven't talked about is that life is a journey, not a destination. Один важный принцип, который мы не упомянули, состоит в том, что жизнь — это не конечный пункт назначения, жизнь — это вот эта дорога к этому пункту. And this is a very important concept to understand because most of us are living our life looking forward to achieving goals. Это важно очень понять, потому что большинство из нас живут в этой жизни постоянно с оглядкой вперед на какую-то вот эфемерную цель, которую мы обязательно должны достигнуть. And goals are important. It's good to achieve your goals, but it's also important to realize that each day is separate and independent of every other day. Да, мы не обесцениваем цели. Цели — это очень важно, но нужно понять, что каждый день сам по себе важен и независим от всех остальных дней в своей важности. And so we make it a habit to recognize that today is a journey in my life, and these experiences will never happen again. И мы таким образом учим понимать, что сегодняшний день — это тот же самый путь в нашей жизни, и более того, этот день уже никогда не повторится. And we get into the habit of noticing the simple everyday pleasures
that are happening to us each and every day. И мы учим, в частности, ценить, замечать и понимать те простые удовольствия, которые случаются с нами каждый день. For example, hopefully for your audience right now, this is a very inspiring conversation. В частности, вот, надеюсь, для нашей аудитории сегодня это, по крайней мере, вдохновляющая беседа. Well, this is a happy moment. Что ж, ну это счастливый момент. I mean, you might be miserable a half hour from now, but right now you're happy. Ну, вы полчаса назад, может, страдали, но сейчас-то правда лучше. And so when you realize that life is a journey, you learn to appreciate the moments. Понимая, что жизнь, путь, вы начинаете ценить каждый момент этого пути. You can train yourself to enjoy life immensely by just practicing very simple practices. Можно натренировать себя, невероятно наслаждаться жизнью, практикуя весьма простые упражнения. So that's a very simple practice. Make sure every day there's something that you can enjoy, that you can give gratitude, that you can praise, that you can acknowledge, and then you just have fun in life. Каждый день находите что-то, за что вы можете благодарным, что вы можете восхвалять, чем можете радоваться, и вы сами не заметите, как вдруг жизнь начнет вам приносить удовольствие каждый день. Джон, люди спрашивают, а когда? То есть всем интересно, сколько я должен благодарить, чтобы наступил эффект? John, how long does it take? How long do I have to give gratitude and thanks so it kind of sinks in? Yeah, I'll ask, how long should I do it? What you find with the mind is that the mind is a creature of habit. So that if you are into the habit of being miserable, if you're into the habit of criticizing yourself and others, if you have these habits, then to change a habit does not take that long, usually a couple of weeks. Слушайте, ну наш разум — это на самом деле плод наших привычек. Если вы привыкли быть несчастным, ну вы будете несчастны, привыкли быть счастливым, наоборот. Но на самом деле практика показывает, что на изменение привычки нужно буквально пару недель. It doesn't happen instantly. It doesn't happen overnight. But if you're willing to take these practices, 5-10 minutes every day, then you can shift your whole vibration within a couple of weeks. То есть буквально вот практики 5-10 дней, если вы готовы, правда, будете делать, то свой фон вибраций вы поменяете за пару недель. Джон, сделаем ли мы какую-нибудь сегодня практику счастья, чтобы продемонстрировать, как это работает, продемонстрировать эффекты, чтобы вообще взорвало всех здесь сегодня? John, could we maybe demonstrate some practice of happiness today so that everybody would just be blown away? I wish I had a magic little pill that we could all swallow. Yeah, right now. all wants to have, yeah. Да, была бы у меня какая-то волшебная таблетка, все вы приняли, сразу были бы счастливы. But for example, affirmations are wonderful exercise to help you feel good about yourself. Но те же самые аффирмации, на самом деле, это замечательное упражнение, которое помогает себе чувствовать лучше. For example, I'm going to say an affirmation, and I'm going to say, and I'd like your listeners to just say it along with me. Я произнесу... The affirmation is... Wait, John, wait, John, wait a second, John, wait a second before the affirmation, sorry. Я сейчас принесу аффирмацию, повторите за мной. Надеюсь, что я смогу перевести аффирмацию максимально точно сразу. Please, John. Все повторяют. Вот сейчас все сосредоточились и начинают делать. So I'm gonna say it in English, and you just repeat it over and over again and we'll do it together. Go ahead. We're ready. I feel great. Мне отлично. Мне отлично. I feel great. I feel great. Keep saying it. Повторите. Мне отлично. Вот дело повторите. Я Мне чувствую отлично. себя здорово. Мне отлично. Можно я чувствую себя здорово? Мне отлично. Я чувствую себя здорово. Повторяйте. Главное, повторяйте. Прям не останавливайтесь. And then you change the tone a little bit. I feel great. I feel great. I feel great.
И дальше вот прямо мне отлично. Меняйте тональность голоса, добавляйте. Я чувствую себя круто. Я чувствую вот себя это будет круто. моя, да. Хорошо. Вы я чувствую себя круто. перевести Мне сами, классно, мне здорово, мне хорошо, мне хорошо, мне хорошо. Мне очень круто. Мне очень круто. здорово. И я чувствую себя great. And just by doing that for a couple minutes, it changes your energy and vibration. И вы вот сейчас сами не заметили, как вы это делаете 2 минуты, и вдруг вся ваша энергия меняется. And notice how you feel. И почувствуйте, вот зафиксируйте это чувство. And you might say, yeah, but I feel that way because I said it to myself over and over again. Вы мне скажете, ну, конечно, я просто себе сказал это вот 20 раз. Exactly. Да именно так, вы подумайте, вы всего лишь сказали все 20 раз, и вот вам хорошо. I'll tell you, all the practices that I share in the happiness marathon, in fact, what happens is there's a couple days in between each session. So I will be giving you actual exercises and practices that you practice for a couple days. То есть в рамках марафона счастья у нас на самом деле разнесенные сессии, между ними примерно 2 дня. И я вам даю между каждыми сессиями домашнее задание, набор практик, которые вы повторяете до следующего занятия. And the wonderful thing about this happiness marathon is in Russia it's a world premiere. И что здорово с этим марафоном, для России это премьера. I've never presented this before anywhere. Более того, да, это мировая премьера, и она проходит в России. Подобного марафона не делали раньше. I'm really excited to, because my Russian audience, I have such a large following in Russia that it just feels right that you people should be the first to get it. Потому что русскоязычная аудитория просто замечательная, огромное количество действительно ребят, которые ценят эти практики, и поэтому мне показалось, что очень как-то правильно, что мы такой марафон именно для русскоязычной аудитории запускаем впервые. Because happiness is a gift to ourselves, our spouses, our children, our friends. It's the greatest gift that we can give to others and ourselves. Потому что счастье — это на самом деле замечательный подарок, это дар, который мы даем на самом деле не только себе, а всем нашим близким и родным. So choose happiness, my friends. Choose happiness. Поэтому выбирай счастье. Джон, а как изначально поверить? Ведь у многих людей, у моей аудитории есть такая проблема, что сложно поверить, что у тебя получится, особенно когда очень много негативного опыта. John, how do you make yourself believe that you're going to make it, especially at the initial stage when there's so much weight from your previous negative experience? Well, you don't make yourself believe. You believe because your perception of reality changes. Не нужно убеждать себя в том, что у тебя получится. Ты постепенно начинаешь в это верить, потому что постепенно происходит изменение твоего восприятия реальности. A lot of people think that you have to force yourself to believe something, but that as soon as you get into forcing yourself, there's a resistance in the mind. Многие люди считают, что нужно заставлять себя во что-то поверить. Но на самом деле, как только ты начинаешь себя заставлять, разум начинает сопротивляться. So you change your perspective by recognizing that the universe wants you to be successful. Ты поменяешь свое восприятие, начиная понимать и понимая, что Вселенная на самом деле хочет, чтобы ты был успешен или успешна. And you might say to yourself, why does the universe want me to be successful? Why would the universe care? What does the universe concern itself with me? И вы спросите себя, ну а какое Вселенная дело? Почему она хочет, чтобы я был успешным? А почему она вообще волнуется за меня? Well, it concerns itself with you because it is you and you are it. Она волнуется за вас, потому что она — это вы, а вы — это она. And so when you realize that you are connected to the universe and that the universe wants you to be successful, then what happens is that you embrace that idea that my success helps many people and my failure helps no one. И постепенно ты понимаешь, что Вселенная как-то есть дело для того, чтобы ты был успешен, ты начинаешь понимать, что успех твой помогает очень большому количеству людей, а какие-то твои неудачи, они особо никому не помогают. And so your desire for success is built upon
the way it can help others rather than just being selfish. Таким образом, твое желание успеха основывается не на каком-то эгоистичном желании для себя, а на желании помочь гораздо более широкому кругу людей. And when you do this, the universe can recognize that and will start bringing success to you. Возможно, тоже вы сейчас не поверите моим словам, но Вселенная, когда ты это поймешь, она это увидит и начнет тебе давать успех. And it's exactly like that with happiness too, is your happiness helps many people, being miserable helps nobody. И счастье работает ровно точно так же. Счастье твое помогает быть счастливыми огромному количеству людей. Твое несчастье, твоя несчастность, она никому не поможет. I mean, you being miserable, who's that helping? Окей, ты сидишь, горюешь несчастный. Это кому-то помогает сейчас? It means you're being indulgent. It means you're being selfish. Ты как-то сидишь, как-то себя пинаешь, просто какое-то проявление эгоизма. So we should want to be happy for not just ourselves, but all the benefits that it will bring other people. Поэтому нужно быть счастливым не просто ради себя, а ради всего хорошего, что это принесет, ну, по крайней мере, твоим родным и близким. And it's a practice. И это практика. It's a choice. И это выбор. You choose to be happy. Ты сам выбираешь быть счастливым или счастливой. And you practice being happy. И это нужно практиковать. You spend 5-10 minutes every day practicing happiness techniques, and then you become happy. 5-10 минут практик каждый день. Ты становишься счастливым. But you'll have to give up your miserableness, unfortunately. Только как-то придется, к сожалению, отказаться от этой несчастности. Вот этой. You'll have to give up being angry and critical. Как-то придется не докапываться до всех, и злиться тоже придется перестать. You'll have to give up your self-pity. И придется перестать себя жалеть все время тоже. Give them up. Но придется перестать. Бросить придется. Simple as that. Give them Такие up. дела. Ну вот уж извините. Да, Джон, это еще один вопрос, что многие работают там на какой-то нелюбимой работе, или у них есть какое-то негативное окружение. Это тоже, влияет на человека, и не у всех хватает сил с этим справиться. There's a number of questions saying that, for example, you may work at a job that you don't like, or work or exist in the negative environment, which is very hard to overcome. So how do you work with that? What do you do with that? Mm-hmm. Well, your negative environment is that what you do is you become a source of joy, of happiness, of positivity within that negativity. Rather than taking it in, you change how you feel towards other people so that you are happy for them. Хорошо. В негативной среде ты должен стать источником хорошего и радостного. Разумного, доброго, вечного, как говорится у нас. То есть не нужно принимать эту негативность. Нужно стать этим хорошим для людей в этом вот каком-то негативном окружении. So maybe your job isn't that stimulating, but you have a wonderful relationship, or you have good health, or you have good friends, and you use that as a source of your own personal happiness. То есть, да, порой работу ты свою действительно не любишь, но, положим, есть другие какие-то хорошие вещи. Вторая половина, друзья, семья, круг. И это ты можешь использовать как источник счастья, который будет подкреплять тебя на работе. And you bring loving kindness into those that work with you. И вот эту любовь и доброту, и добродетель, вот всех этих хороших вещей ты берешь с собой и привносишь на работу. Every day you find something to help another colleague. Maybe it's a compliment. Maybe it's a conversation that you share with them, but you be a source of happiness for them. И каждый день ты можешь найти даже на этой нелюбимой работе какой-то способ сделать что-то хорошее для своих коллег, какой-то комплимент, какая-то помощь. Ты можешь быть там источником счастья для людей вокруг тебя. And this is called awakening your heart. И мы называем это пробуждение сердца. And then when you awaken your heart, you find joy comes in your heart. И пробудив сердце, ты вдруг обнаруживаешь, что туда входит радость. So no matter what situation you find yourself in, there's always an opportunity of loving and helping other people. Иными словами, в любой ситуации есть возможность любить и помогать другим людям. And far from being a chore,
you get great joy and happiness from it. И вот это все вот эти вот дела, они перестают быть какой-то утомляющей рутиной, а вместо этого становятся источником радости и счастья. And then your whole attitude at your job is going to change, and either you're going to feel better at work, or who knows, you might quit and go somewhere else. И при этом ощущение твоей от работы на самом деле станет лучше. И кто знает, возможно, тебе станет нравиться твоя работа, либо действительно ты просто найдешь себе силы уйти на другую работу. Always remember, you are an artist in your life. Помните, мы говорили чуть ранее, всегда помни, что в своей жизни ты художник, ты ее творец. You can create whatever life you choose for yourself, no matter what circumstances are happening to you. И ты выбираешь, какую жизнь для себя сотворить, вне зависимости от тех обстоятельств, которые с тобой происходят. Джон, и еще популярный вопрос, наверное, в 30, там, 35-40 лет, это я не знаю, чего я хочу. Как мне понять, чего я хочу? Хочу я на марафон или хочу я сменить работу? Как понять, чего я хочу? So another common question that comes to people who are in the age between 30 and 40, 45 is, I don't know what I want. What do I want? I want to go to a marathon of happiness. I want to change my job. So how do you answer this question? I don't know what I want. What do I want? Well, just relax in that. Слушай, ну расслабься вот в этом положении. You know, we want to have answers to every single question that we have in life. Конечно, у нас есть тенденция, мы хотим получить ответ на каждый вопрос в своей жизни. And what you do is you relax into not knowing. И иногда нужно расслабиться и принять то, что некоторые ответы ты пока не знаешь. You relax into the mystery of life. Расслабиться и принять эту тайну жизни. You learn to trust life, that you realize that life actually is good. Ты должен научиться, ты учишься постепенно доверять жизни и понимать, что жизнь, она вообще добра и благодатна к тебе. That yes, there's hardships, yes, there's crises, yes, there's misfortune and illness and all these things. But above all that, life generally is good. То есть есть трудности, болезни, кризисы, никто этого не отрицает. Но вот за всем этим, на самом деле, так по большому счету, жизнь вообще-то очень хороша. So you relax in not knowing, and you trust what feels right. И немножко расслабься в этом незнании и доверься тому, что просто тебе по ощущениям будет казаться правильным. What can I do today that feels right? What can I do this week? And if you trust what feels right, you'll always be led in the right direction. Подумай и сделай то, что сегодня тебе кажется правильным, то, что кажется правильным на этой неделе. И доверяясь этому чувству, тому, что нужно и правильно сделать сейчас, постепенно ты придешь вот к ответу на этот вопрос. And so it's a matter of trusting. Только нужно довериться, это вопрос доверия. And following what feels right. И следовать вот за тем, что по твоему ощущению кажется тебе правильным. That'll always lead you in the good direction. Это ощущение всегда тебя приведет в правильном направлении. John, everybody wants to be like you and your age. How to do it? Please. Как поддерживать силу долголетия и счастья в твои пожилые годы? Как быть в таком же крутом состоянии в его возрасте? Вот это был мой вопрос. Well, I'm in my 75th year. Мне уже за 75 перевалило. My 70s are turning out to be my most creative and most productive. И это же получается 8-й десяток, да, получается, да? Это оказался самым креативным, самым продуктивным для меня. And I figured I have to do it while I'm still young. Я подумал, ну, доделай все дела, пока молод. Yes. Пока еще молод, доделаю. Пока молодой. Еще пока молодой, доделаю все важные дела. Потому что все говорят, какой вы энергичный, со светлым умом и в тонусе в этом возрасте. Может быть, John, you're really like your mind is bright. You're energized. There's fitness in your body, in your health. So how do you maintain it over time? Life hacks and secrets. Well,
I'm going to give you, share with you something very, very radical right now. Радикальная сейчас будет идея, радикальная, ребят, готовьтесь. I actually practice what I preach. Я реально делаю то, что я вам предлагаю практиковать. As crazy as that sounds. С ума сойти, да? As outrageous as that Вообще, sounds. просто возмутительно. I practice my teachings. Я реально как бы делаю на практике то, чему я учу. And you know what? Знаете что? They work. Работает. And I just feel so grateful that I get to teach around the world these life-changing principles to people. Я просто очень рад тому, что жизнь дает мне возможность по всему миру учить людей этим принципам, которые так сильно меняют их жизнь. And it's my great joy and honor to share with people these methods that I have discovered. И для меня это честь, вот, возможно, делиться этими методами, которые мне посчастливилось открыть. Джон, а бывают у вас, наверняка бывают негативные эмоции, токсичные люди, конфликтные ситуации. Что вы делаете в такие моменты? Или какие ваши лайфхаки на это? But John, be honest, you do face negative situations, negative emotions, toxic people. What do you do in that situation? Of course I do. Ну, конечно. There- Конечно, встречаюсь с такими ситуациями, да. There's some illusion that John Kехo never has a negative thought, or he never worries, or he never has a misfortune happen to him. У вас, наверное, сформировалась иллюзия, что Джон Кехо никогда ни о чем не волнуется, с ним никогда не происходит никаких неудач. No, I have the whole range of experiences that everybody has. Полный букет всех этих опытов в моей жизни тоже присутствует, как и у вас у всех. But you see, I understand that life is a package deal. Но я уже вам говорил, жизнь — это вот пакет, в который все включено. That you get it all. You sometimes you're depressed. Sometimes you're excited. Sometimes you're sick. Sometimes you're healthy. I mean, you get it all. Ну, то есть включено все. Иногда ты в депрессии, иногда ты расстроен, иногда ты нездоров, но ты получаешь все и хорошее тоже. But if my life is 90% of it is working well, I have no right to complain if 10% does not. Хорошо, если в моей жизни там 90% всего отлично, а 10% как-то не так, я не буду жаловаться, знаете, 10%. And I believe that my success helps many people and my failure helps no one. Я верю в то, что мои успехи помогают огромному количеству людей, а мои обломы особо не помогают никому. So I don't want to let you down. So of course I'm going to be successful. То есть зачем мне вас подводить? Я не хочу вас подводить, поэтому, конечно, я буду успешным. And I believe that my happiness helps you. И я искренне верю, как я уже говорил, мое счастье помогает вам. And so I will be happy for you. И я поэтому буду счастливым ради вас. I will be successful for you. И успешно буду ради вас. And I'm happy to do it. С радостью. Спасибо большое, Джон. Расскажите про этот марафон, который вы запустили на русскоязычную аудиторию. Что в нем будет, для кого он, кому идти, что внутри? John, maybe a few details about the marathon. When, for whom, who should attend, What's the inside? format. What's inside, yes. Okay. I do believe that it starts on May 12th. 12 мая, да, 12 мая It starts on начинается. May 12th, and it has a number. There's 12 sessions altogether. В целом, And- 12 сессий в марафоне. Yeah, and they happen over a 1-month period. И они покрывают период в 1 месяц. And so what happens is that each session builds on the one that precedes it. И каждая сессия является продолжением предыдущей. For example, I'll start with the teaching that life is a journey, not a destination. Мы начинаем как раз с того, что учим тому, что жизнь — это не конечная точка назначения, а дорога. And I will give you exercises and practices that allow you to experience this. И мы даем упражнения и практики для того, чтобы это знание усвоить и почувствовать. And every session
we'll have a new concept and a new practice. И, соответственно, далее на каждой сессии такая же подобная концепция, которую мы через практики закрепляем. And there will be moderators there that will help you to have this practice and take it into your life. Также в марафоне будут принимать участие модераторы, которые помогут вам в применении этих практик уже и в впитывании их в вашу жизнь. And then after, I think it's the 4th or 5th session, I'm actually going to join you live. И примерно после 4-5 сессии я уже присоединяюсь к процессу вживую. And I'll answer all your questions, and I'll have answers for all of them. Отвечу на ваши вопросы тогда более подробно. So by the end of the 1-month marathon, you are practicing happiness. И вот после уже этих встреч, уже к концу месяца, к концу марафона, вы будете непосредственно человеком, который умеет и знает, как практиковать счастье. Because you're actually practicing the techniques that I teach. Потому что вы усвоили и применяете те техники, которые мы учим. And you're happy. И вы счастливы. And I think that's one of the greatest gifts that you can give yourself and your family and your friends is happiness. И это счастье — это замечательнейший дар, который вы можете дать не только себе, а вашим родным и близким. So I'm super excited to share all these things with you and to spend a month with you. Именно поэтому я рад так поделиться всем этим с вами и провести с вами ближайший месяц. Друзья, ссылку я выложу эфир, мы выложим этот эфир, и в эфир я внизу оставлю ссылку, вы все сможете по ней перейти. This live will be available, and the link to the marathon will be there with the broadcast, with the stream. Well, wonderful, and I just like to thank you very much for giving me this opportunity of reaching out. As you can see, I'm very passionate about what I teach. Спасибо большое за возможность рассказать о том, чему я учу такому большому количеству людей. Как вы понимаете, я искренне в это верю. And I have a great love to my Russian audience. И очень люблю мою русскоязычную аудиторию. Thank you for sharing Спасибо. this time. Спасибо за Джон, возможность. какой-нибудь завершающий совет, что-то такое, может быть, мотивационное, может быть, заряжающее, может быть, от себя, вот что-то, с чем мы останемся, что-то, что мы можем пересматривать или вспоминать в какие-то, может быть, кризисные, трудные моменты. John, maybe something special to take home with, so that we could take it home with us, something that we could recall back in the moment of crisis and gloom. Love yourself very deeply. Любите себя очень глубоко. That's the most important thing of all, is to awaken your heart and love yourself, even though you're not perfect. То есть пробудить свое сердце и любить себя, даже когда мы не идеальны. You know, we're much too hard on ourselves and too critical on ourselves. And we want to fall in love with ourselves. Мы исключительно критичны по отношению к себе, пинаем себя все время и при этом так жаждаем любить себя. Even though we're not perfect. И нужно любить, даже если мы не идеальны. In fact, it's our imperfections that make us so beautiful and who we are. Вы же знаете, именно то самое несовершенство делает нас теми, кем мы являемся, такими красивыми и особенными. Embrace yourself. Every time when you go to sleep at night, make sure as you fall off to sleep that you say to yourself, I love you. И просто примите себя каждый раз, засыпая, вы закрываете глаза и просто говорите себе, я тебя люблю. Себе. I appreciate who you are. Я очень ценю то, кем ты являешься. And I'm here for you. И я всегда буду с тобой. And just really, really fall in love with yourself. И вот так вот постепенно влюбляйтесь в себя. That's my final message. Вот что, с чем я вас оставлю напоследок.